Hello, a very good morning to all my YouTube followers and viewers. সকালে উঠে আমরা সবাই চা খাই, চা কফি বা নিদেন পক্ষে গ্রিন টি। আজকে সকালে উঠে আপনাদের একটা আমি ড্রিঙ্ক বলছি, এটা খাবেন। যাদের সর্দি কাশি এই প্রবলেমসগুলো আছে, they will all benefit. This is neither green tea nor coffee nor normal tea, but it is a very good health drink. প্রথমে আমি যেটা বলি, I always prefer very close to nature utensils. So here I have my bamboo cup. Ingredients are very simple, সবই বাড়িতে পাবেন। Then here I take natural honey, একদম এই হানিটা সুন্দরবন থেকে এসছে, so it is very natural. দেখুন, it has no brand. Natural honey is always good. Then I take a pinch of turmeric, and this is of course lemon, full of vitamin C. আর এখানে আমার জল একদম গরম হয়ে গেছে, so I pour that into, yes, here. This is my ekdam natural green tea, full of health benefits. Have this 1 cup in the morning and get free from all cough cold related problems during winter. Thank you. Have a nice day.